Good afternoon, one and all. So, in this session, we are going to learn how to establish the connection to MongoDB from Django. So, Django నుంచి మనం MongoDB కి కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అండ్ అలాగే we are going to generate a form in Django and we are going to submit the values to that form. సో మనం సబ్మిట్ చేసిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ఒక JSON ఫార్మాట్ లో MongoDB లో సేవ్ అవ్వాలి. లైక్ CRUD ఆపరేషన్స్, క్రియేటింగ్, ఇన్సర్టింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రీడింగ్ ద డేటా. So for this, I'm going to open my settings.py file. So మన Django project లో settings.py file లో now we are going to configure the Django where we are going to highlight the database connections of SQLite tree. SQLite tree కి సంబంధించిన database connections నేమో మనం comments లో పెట్టేసి now we are going to write the database configuration steps for MongoDB. So MongoDB కి మనం connection establish చేయాలి అంటే we are going to use an engine called Django which will establish the connection to MongoDB. So for this, we need to import the package pip install django and press enter. So once the package is installed, now I am going to create a database with the name. Let me change my database name as laptop. So here my database name is laptop. When once the connection is established in MongoDB, a database with the name laptop is created successfully. Now open models.py file in Django application. In models.py file, I am going to create a class student with name, email and course as the attributes. మనం MongoDB కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్ అనేది ఒక కలెక్షన్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది. దానిలో నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ కోర్స్ అనేవి అట్రిబ్యూట్స్ కింద క్రియేట్ అవుతాయి. అదే మనం డిజాంగో నుంచి ఒరాకిల్ కనుక కనెక్ట్ అయితే స్టూడెంట్ అనే టేబుల్లో నేమ్, ఈమెయిల్, కోర్స్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. Now for this models.py file, I am going to create a new file in my Django application with the name forms.py. So ఈ forms.py లో కూడా where the front end application where the user is going to submit the data, name, email as well as course. So after models.py file and forms.py file, open views.py file in your Django application. వన్స్ మన views.py file లో ఫార్మ్స్ కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ ఫామ్ ని as well as మోడల్స్ కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వ్యూ విత్ ద నేమ్ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఫామ్. If request or method equal to post, then only the form is validated. Then I am going to save the values which was submitted by the user. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి యూజర్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ నేను ఒక వేరియబుల్ లో సేవ్ చేసుకోవడానికి క్లీన్ అండర్ స్కోర్ డేటా వాడతాను. సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని నేను బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ లో సేవ్ చేయాలి. సో ఈ మూడింటిని మెర్జ్ గా ఒక సింగిల్ వాల్యూ కింద స్టూడెంట్ అనే వేరియబుల్ లోకి వెళ్తుంది. ఫర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ స్టూడెంట్ డాట్ సేవ్. ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్సర్షన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నావిగేట్ ఇట్ టు success డాట్ HTML. Else the form will stay at that place only. And finally, I'm going to submit all the values to student underscore form.html. సో డిజాంగోలో HTML ఫైల్స్ అన్ని మనం టెంప్లెట్స్ అనే ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇన్ టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 HTML ఫైల్స్. ద ఫస్ట్ ఫైల్ is student underscore form.html. In this, I am going to add a method that is form.method equal to post, and I am going to add CSRF underscore token, which means cross site request forgery. Means the form is validated, and I am going to submit the form as a paragraph, and I am going to use the submit button. The same case with success.html also. In success.html, the data is saved successfully if the user wants to add the another data where I am going to write this code, that is hyperreference is equal to slash. Similarly, in urls.py of the project, we are going to include and as well as include Django app.urls. Here Django app is my application name. And అప్లికేషన్ సంబంధించిన urls.py ఫైల్ లో కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద వ్యూ దట్ ఈ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఫామ్ అండ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ ఫామ్. సో టోటల్ ఫార్మ్స్ models.py, views.py, urls.py of application, urls.py of the project, and student underscore form.html and success.html. And don't forget to add our application name in install underscore apps. Right now I'm going to open my MongoDB. So this is my MongoDB and I'm going to clear the screen and I'm going to show the DBS. Here there is no database with the name laptop. Now I am going to navigate to my Python command, that is command prompt, and I am going to run the command python space manage.py space migrate. Yes, migrations was applied successfully. Now here SID, wait. I need to remove that SID. Where SID, models.py SID, forms.py, any SID is there here? No. Similar, right. No. Now I'm going to press python space manage.py space make migrations. Yes, the SID field was removed successfully. Now the migrations was applied. Now I'm going to run the command python space manage.py space run server. Now I'm going to start the deployment server. Here I'm going to provide the name
values and course. Here I am going to mention the course and I am going to select submit button. Now I am going to add another student also. And I am going to add the another data. So let me type here, and as well as course also. Here the course mention name is CSC. I'm going to select the submit button. Now I'm going to open MongoDB and I'm going to refresh it. So here I'm going to use show DBS. So here a database was created with the name laptop. So I'm going to use that one, use laptop. Now here I am going to type the command show collections. So in this I am going to view db.django app underscore student dot find, and I am going to press enter. So the values which was submitted in the form was saved in the form of a JSON file in MongoDB. So in this way we can establish the connection from Django to MongoDB. Thank you.